moja, Kenya haitetemeshe. Huyu simba kinguruma, yatima wanacheka. Huyu simba kinguruma, wajane wanacheka. Land is a very valuable asset in Nairobi because the population in Nairobi is growing fast every day, and therefore many are struggling to get a piece of land daily. This has led to increased cases of land grabbing by influential people in society who are using their powers to grab land from Kenyans. However, Sonko has been in the front line in fighting land grabbing, and he has so far rescued land worth 3 billion in Nairobi. Sonko ni mtu wa watu, baba wa watu, anajua shida za watu, anatatua mambo ya watu. What I have to say is that today I have managed to have access to Mheshimiwa, which not many people can have. I think it was God's grace that maybe our dad had done something very good for us for today Mheshimiwa to be standing here and assisting me, because we just seen Mheshimiwa in the papers, we hear about him, but today I've seen it with my own eyes what work he does. We used to hear it, he does, I see it in the papers, but I don't think that I felt that I can get a chance to knock at his door and ask for assistance from him, because he's a very senior person. And as we are just the general public, which we expect the police to be assisting us. Now we do not even know how many more people are suffering within the same fate who cannot have access to him or be assisted. And they are quiet, especially when they are given threatening messages when they don't want to take action because they are fearing for their lives. I was approached by one Miss Naina, a Nairobi landlord, a Nairobi taxpayer, a Nairobi resident, a Nairobi constituent. I think the grabbers with the auctioneers came to demolish this property with a fake court order. These grabbers are targeting, is a sort of a cartel. They're targeting the widows, the poor, and these are the taxpayers of this great county. They are investors. As leaders, we need to protect their interest. We need to protect their investments. That's why we've gone back to court. That's why we've gone to the police. That's why we are seeking for police assistance to ensure this property is restored back to the original owners. We've been trying. We've gone, I myself have gone to the OCS, Spring Valley, wherever, called people. But I was just notified today of the case. I was not aware. Yeah, but this is what the problem is. But I'm dealing with the case from now. Please, yeah. Appreciate it. In case of anything from now, you just blame me and my office. Appreciate it. And the government of Jubilee. Her documents are very clear. They are self-explanatory. The lease was renewed 10 years ago for 43 years, which have not expired. And the lease conditions are very clear. Once you've put a structure on a building, on a land like this, and the lease expires, you are given first priority for the renewal to be renewed in your favor, because you've put a structure, you've developed the land. For a case whereby the land has not been developed, then there is a risk of the lease going to a third party. A leader who is always a call away to serve his people who have been subjected to needless pain. He does not discriminate. When his people are in need, he personally shows up, and he has always been vocal to protest against injustice among his people. My name is Winnie Kinywa, but this is the saddest day of my life. I just want to thank our senator for coming to see us today after not sleeping the whole night. And I wish Kenya has got more people like Senator Sonko, because when he was told what was happening, he called me, and within no time, he came. And first of all, I condemn the incident, I condemn the vandalism, I condemn the destruction to the property, malicious damage to the property. This is very wrong. My two daughters are in MP Shah Hospital right now, being beaten, being threatened. The other one is here in a shock. They broke everything, they vandalized everything, broke the doors, removed the tiles, broke the bathrooms. And I wish we can get more leaders like Sonko, who really cares for everybody. When he called me in the morning, I was so surprised. I said, Sonko, I'm so surprised that you have called me.
That means he cares for everybody. So I say thank you to the kind of leaders we have who care for this country. Thing has become rampant in Nairobi. It is too much. People come with some fake court orders. People come with fake allotment letters claiming properties of landowners who have been residing in those properties for years. For instance, Mrs. Winnie Kaburu has been in this property for the last 4 or 5 years. A servant of the poor, orphans and the elderly, the true nature of a born leader, a servant. My property was taken over by unknown people. The file in the Lands Office was vandalized. Even after having received and reconstructed the file, we couldn't access the search because our file was missing. But today, with his help, when we came here, the file immediately appeared and things are back in order. I'm very thankful to Mr. here, and I was given back my property with the assistance of Mr. Mike Sonko, and he has been assisting me. Yeah, I'm thankful to Mike Mbuvi, Senator. He put all these people here so that nobody else can get in now, and protected from any politician or anybody else trying to grab this land. The senator and his men are protecting this property. And I'm very thankful to him and his team. An excellent job done. We are very happy. Mzee got back his land. The file was missing in lands. We've reconstructed another file. The CID are still pursuing the suspects. Once they are arrested, they'll be arraigned in court for criminal charges. We thank the Ministry of Lands. We thank the CID officers led by Director of CID, Mr. Mohoro. We are very thankful that Mzee has gotten back his land. And we are going to protect Mzee. We are going to protect the interest of all investors in Nairobi County. There is a cartel which has the same habit as we saw it in the lands file, that the lawyer who has been involved in these games is the same. His name has been highlighted, and we are also pursuing him. The auctioneers who are used to demolish these houses are the same. These guys used the magistrates' courts to get fake eviction orders. They end up demolishing structures worth billions belonging to innocent investors in this county. So we are going to ensure that this cartel stops. There's serious measures government is going to take against these criminals. This land belongs to him. He's been the owner since 1960s. He's been owning this land. He's been having genuine documentation of this land. He's been paying rates to the county government. He's been paying land rent to the national government. So he's the bona fide legal owner of this property. That is what I can say. I know the history, and we've been protecting his interest. So people should not take advantage of his old age. We are there to fight for such people, to fight for the rich, to fight for the poor. This is the kind of leadership in Jubilee administration that we want. I just want to warn all the grabbers that their 40th day has approached, and we are going to do a thorough follow-up. We are going to do thorough investigations. We are going to team up with the strong teams from the director of CID, that is the DCI, from the Ministry of Lands, to ensure that all the people who have lost their properties, their land in a similar way, we are going to ensure that we repossess this land, we recover this land, and restore it to the original owners. Wewe toka! Wewe toka hapa wewe! Toka hapo! Toka nje! Hii makosa. Hebu tell him what and what is missing. Less than 15 minutes time, my son told me, Mommy, there are so many young boys throwing stones and they are breaking. I can see. Come quickly and ask police to come with police. So I condemn this incident. They came here with a court order I had last night. I was here last night. We tried to convince them on humanitarian grounds to stop the exercise. They refused. So I had to seek for police assistance. The exercise was stopped. This morning we rushed to court. We obtained a court order restraining all
their actions, all the demolitions, what they were doing here, the activities were restrained by a court order issued this morning by the High Court of Kenya. Now I'm wondering why, even after the court order being issued by the High Court, the exercise was still ongoing. They were still demolishing, they were harassing this old woman. They stole her golden rings, they stole her diamonds. This is very wrong. Huyu simba kinguruma, yatima wanacheka. Huyu simba kinguruma, wajane wanacheka. Huyu simba kinguruma, dogo bigi sina pressure. Huyu simba kinguruma, Nairobi natetemeka. Hey, yeah. Simba ni nani? Sonko, Sonko, Sonko. Oh, simba ni nani? Sonko, Sonko, Sonko. Oh, simba ni nani? Sonko, Sonko, Sonko. Ah, oh baba we Sonko, Sonko, Sonko. Yeah. Wamenipigia simu, mimi naishi hapa Pangani. Kaniambia msina wangu kimbia, wale watu wamerudi tena. Wameanza kubomoa tena nyumba. Sasa tena wamekuja na tinga. Mimi nikakimbia, nikakuja, nikifika hapa nikapata ni kweli. Wamekuja na tinga, maaskari tena wamewasimamia, wanabomoa vile walikuja last time wakabumburusha watu hapa kwa plot. Hii ndio mara ya pili kurudi hapa. Najaribu kuelezea, hata kuna karatasi yoyote wametusavu ya kutuonyesha wana fursa ya kukuja kufanya hii kazi. Hakuna karatasi yoyote wametuonyesha. Watu nilisikia watu usiku kiliu saa 8 makaanza kubomoa madilicha. Mtu mmoja aniingia, akaingia akashika mimi hapa hivi, akaanza kunyonga mimi. Kamuuliza wewe unataka kufanya nini? Akamwambia mama ninataka pesa. Nikamwambia hakuna pesa. Nikamwambia nataka pesa. Akaanza kukomesha mimi. Nikamwambia wewe unataka, kamwambia wacha niamuke. Kuamuka niliweka nguo ngine hapa, nilikuwa na 1,100 maana miongo nyanya mala nimejeta wada. Sasa akachika ile nguo akatalula hivyo, ilikuwa na kabubuku, akatoa pesa. Kutoa pesa akaambia wewe unikaa hapa na utaama. Na wewe unakaa hapa miaka ngapi? Kamwambia nilikaa hapa mbele ya Kenyatta atitoka Kapengelia. Akauliza wewe Kenyatta unamjuaje? Kamwambia ninamjua. Itakuwa registered kwa hiyo title yako na utarudishiwa hii shamba. Shamba yako itarudishwa kwa sababu tunaregister hii imetoka kotini. Kwa hivyo itarudisha hiyo shamba kwako sasa. Yes. Please. Hiyo tutafanya mara moja na itarudi. Sawa. Yeah, nashukuru. Asante. Mama mzee ama nyanya ni widow. Alikuwa amekaa kwa hii nyumba yake hapo Pangani since 1974. But all of a sudden kuna grabbers walikuja wakaclaim hiyo nyumba yake, akasema ni yao. Wakabomoa nyumba kinyume ya sheria. Tukaenda mahakamani, tukasimamisha ubomoaji, kesi ikashikizwa. Sasa shushu ameregeshewa nyumba yake na mahakama na order ndio ile inakuwa registered, shushu apate title deed yake. Kwa hivyo tunashukuru mahakama, tunashukuru Wizara ya Lands na maregistra wote ambaye wamesaidia kwa hii shughuli yote. Nitasema no sio mno kwa kikaba asante. Sauli ninejengewa makao. Tunakemea hii kitendo. Hiki ni kitendo cha wizi. Huyu mnyakuzi ni mwizi ambaye anajulikana, na tumefurahia mahakama imeregeshea nyanya, naweza sema sasa ni shamba yake kwa sababu nyumba imebomolewa, na tunataka polisi waendelee kuchukua hatua kufanya uchunguzi kwa sababu huyu mwizi alienda kadanganya mahakama, akashtaki watu ambao hawajulikani, watu ambao sio tenants, watu ambao si watoto wa huyu nyanya, akapata order. So tumerudi kwa hiyo mahakama wakidhani nyanya ni maskini, lakini tuko hapa kwa sababu yake, kusaidia apate haki yake. Tuhakikishe kwanza ardhi yake inarudi, alafu hawa waizi wote wapelekwe kotini, waseme kwa nini walivunja nyumba ya nyanya mzee kama huyu. Kwa hivyo kwa sasa yangu ni hayo, lakini bado tunaendelea na hii kesi. Hata kesho tutarudi hapa kwa polisi. Shamba yake historia inajiongelea yenyewe. Nimeangalia karatasi zile yako nazo. Shamba ni yake kutoka 1974. Alikuwa analipa mpaka 1975 alikuwa analipa. Lawyer wake ni wale maloya wanajulikana, wale maloya senior wa kwanza, kina lawyer anaitwa Paul ambaye wakati mmoja alikuwa judge wa High Court. Kwa hivyo shamba ni yake. Shamba si ya huyu mwizi. Huyu mwizi anajulikana ameiba Isili,
Huyu bado ameiba Mwariro market na atazitapika zote moja baada ya moja. Hii ni mambo hatuwezi kubali ndani ya serikali ya Jamhuri. Mzee wangu mubebe mali yote, mukai siku nilikuwa na miaka 120, nilikuwa na watoto wangu 160. Mkuwe na ng'ombe na mbuzi na kondoo na kila kitu, paraka chote mnabeba ya susu. Mkuwe sasa susu tubwage natoka watoto 13 na mimi bata katwa. Nilikaa Nairobi mbele ya Kenyatta, kapigwa visa na bwana wangu na Kenyatta. Simba ni nani? Sonko. Oh, Simba ni nani? Sonko. Oh baba we Sonko. Yeso kama sungura wala si ofisi. Anayetukula kisha hana tufirisi. My name is Moidin Hawa. Our property has been taken over. It has been sold by the county council to attain advisory for us. This property is 8.5 of an acre. It's got 8 maisonettes and servants' quarters plus a children's playing field. And they have sold this, auctioned this property at 30 million. We are exactly on Gong Road. This was auctioned by the county. Yes, it was auctioned by the county. For rates outstanding, they are the ones who auction. This property has been with us since 1977. You can go behind and ask any one of the tenants if they saw any notice or anything over here. Yeah, there is absolutely no notice here. He's just among the few leaders who offer services to the people, not because of political mileage, but because he has the needs of the people at his heart. Sonko, mtu mkarimu, mtu wa watu. Hakikisha zote tunashikana na wizara ya ardhi, tunashikiana na maafisa ya anti-corruption, maafisa wa CID na polisi kuhakikisha mali ya umma inarudi. Vile vile tu tulifanya, tuliregesha ile bawa la maji la Oresho, tutaregesha hizi soko zote ambazo ni za serikali ya county na ni za umma. Mimi nimeamua nitapigana na hii vita paka mwisho, vile tulifanya juzi, tuhakikisha kama shamba ni ya umma inarudi kwa umma. Kama ni hospitali inarudi kwa hospitali, kama ni soko inarudi kwa wananchi, kama ni shule inarudi kwa shule. Hiyo ndio vita ambazo tunafanya dhidi ya land grabbers. Atuangala mpo? Hii karatasi nimeshika hapa ni kotioda ya kusimamisha hii soko isipigwe. Tulikuwa tumepatiwa siku 14, watu wamekaa kwa miaka 11 wanapatiwa siku 14. Lakini Mungu amekuja akaongelesha Sonko na ametusaidia na saa hii tumefika, ni Sonko ametufikisha. Kitu akamwambia kwanza msimame tujue ni nini hii inaendelea huku. Hapa juzi mama familia walinipigia simu watoto wake. Wakasema auctioneers na polisi zaidi ya 100 wako hapa wanamtupa nje. Yenyewe nilikuja nikapata mama anatupwa nje. Tukajaribu kuzuia. Lakini ningependa kupeana warning kwa grabbers wote, waizi wote, wakidhani huyu mama ni mjane, ni widow, hana haki. Lakini sisi kwa uongozi wetu tutahakikisha mama anapata haki yake. Serikali yetu si serikali ya kunyanyasa maskini kama hawa. Mtu amekaa hapa from 1974 hadi sasa title lingine inatengenezwa inasemekana na mama nyumba si yake. Hiyo wasahau. Mama atatolewa hapa kama niko kwa kaburi. Sasa rasti ni sisi. Serikali ichunguze ni nini inaendelea. Sababu kuna moto, kuna moshi. Iangalie ni nini inaendelea. Serikali iangalie watu maskini, watu wa soko. Sema namna hii, mimi kama seneta wa Nairobi, hatuwezi kubali ulaghai ifanywe wananchi wale walitupigia kura. Mimi nasema hii soko haiondoki hapa. Na mambo ya urgent solution ile nafanya mimi kama senator, napeana mabati ya shilingi milioni 1. Kesho asubuhi mabati kuje hapa, wananchi waendelee kujenga vibanda vyao.
served with water from this water reservoir. I think land grabbing has been rampant in Nairobi County. We have another land, a school land here in nearby, Nairobi School, which has also been grabbed by one of the non-land grabbers. We've done the survey. We have all the maps with us here. We've had the beacon, the playground, the goalkeeper beacon of the school is in the bedroom of this land grabber. So we want action to be taken. EACC should move with speed, and this guy should be arraigned in court for grabbing public land. These are just but among several cases where Sonko has repossessed several pieces of land, including Visa Ocean Community, case number 263 of 2013, Lavington Primary, case number 37 of 2016, Kamukunji High School, Tsunami Ngara Market, City Market, and also several private lands in Nairobi Parklands area, Karen, Lavington, Muthaiga, Upper Hill, PCA Church Karen, Langata High, estimated to cost 30 billion shillings.